edokuncho paka ngo kalini efe grand program eno eya paka esawa didakuba 5 edenchali erwalero eranga tubamu nebyegeresa nebitegereza eggwanga ku nsonga ed'enjawulo wano ne wale ate nga tandikira era wano wetuli mu kibuga Kampala n'okubona eggwanga lyonna. So n'olunaku lwaleero mu studio ndi munabageni okuva mu kitongole ekibala abantu oba ekitongole ekyokubala tenda kuba nti ekibala abantu aye ekibala ekibagane n'ensonga ed'okubala ekya Uganda Bureau of Statistics era nga bano baliniifu okuba nga bawayamu ku mudasika eddira kwawo tujja kuba tuwayamu kwayengesa tujja kuba tulita kukubala abantu kwe mwawera kwe twayogera ku wano okwatongozebwa omwaka ogwere era nga okubala okwo kujja kubaawo omwaka guno mu mwezi ogwokutaano aye nga nkali kujja mbiwanvu kansabe abagenyi baffe basooke batulamuseeku ndakutandika n'omukyala Helen Namirembe asooka atulamuseeku nyabo tusangere okubona kugangamuka tusanyisa okulaba kugangamuka nze enemy ndifuula nti nogera ku Luzungu n'Oluganda ate n'Olusoga. So twende okusangalira n'okuba ntusangere okubona kugangamuka era nja kusaba obuzeeko okuba tulaba ku Baba TV Obusoga Bulayiri. Sebo omutesitesi tweyanziza nnyo mwenna abatulaba ku Baba TV tubasanyukidde leero okulaba nti mutulaba nti tuli wamu nammwe. Tweyanziza nnyo olubi lwange luno andiririre n'omwami Okoth Didakas erina lye ekyo irungi lyo kyabazaani ba firimu tera kugawera mu firimu ago aye nakamusabe sebo naye kamusabe obuzeeko walabi Baba TV. Thank you, moderator. I want to thank the viewers of Baba TV. My name is Didakas Okoth, Senior Public Relations Officer, Uganda Bureau of Statistics. Thank you so much. Awawere tujja okutandikira olw'okuba nti akaire kiika wangu njaga tutandikira awo nnyini ku nsonga eyo eya Uganda Bureau of Statistics. Maybe you can give us a brief for the benefit of the viewer what it is about and what we do. Thank you very much. Uganda Bureau of Statistics is a semi-autonomous body established by an Act of Parliament, the Uganda Bureau of Statistics Act of 1998. It's established as a bureau as the official data collecting, processing and dissemination agency, and therefore we are responsible for giving the country official statistics. The data that we collect is very critical in planning, policy formulation, evidence-based decision making. And of course in doing that we collect information from various aspects of socio-economic life, and that involves of course undertaking a number of surveys and censuses. In terms of surveys, we have household surveys, we have annual agriculture surveys, we have the Uganda Demographic and Health Survey. All these are very critical surveys that generate very important indicators that informs policy decisions in our country and of course planning. But also we have censuses. We undertake censuses. We have the census of livestock. We also have, which we just conducted, exactly, which we abalunzi abainente embuzi n'ebisolo ebiringa ebyo. Yes, and ekwatagana okubibala. Exactly. So basically yubos ekola omulimu gwa kunoonyereza. Exactly, and therefore we shall of course be sharing the country the results of the livestock census soon. But of course now we have a very big activity, and we want to thank His Excellency the President who launched the census undertaking in December 12th last year, 2023 at Kolo Independence Ground. He emphasized the importance of this exercise. He emphasized the need for the country to participate and be part of this exercise, that every person of course matters, everyone must be counted, and that's why we are here to emphasize this message, to emphasize the mandate of Uganda Bureau of Statistics, to ensure that as a country and as a population we collectively welcome all the people who are going to be involved. We are working very closely with the local leaders, the leadership at the district level, the leadership in the cities, the LC1 chairpersons in sub-counties, parishes and villages and wards and cells, to ensure that we have the full goodwill of the population and of course to ensure that we can generate quality statistics that can inform good planning for our country. Thank you so much. I think Pimpi
omwami ategeeza nti UBOS oba ekitongole kino ekya Uganda Bureau of Statistics kiriwo mu mateeka Parliament eyayisa etteeka eryo kisobole okuba nga kibeerawo ate kikola emirimu okusinga ddala egy'okukola okunoonyereza ku miwendo gy'ebintu ebyenjawulo omuli amayumba omuli abantu n'ebisolo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo era n'ategeeza nti n'ebyo ebyava mu kubala ebisolo bagenda kuba nga babifulumya naye ogendako ewa Madamu Helen nkimanyi tulina okubala owekitiibwa President kwe yatongoza mu mwaka oguwedde twali kololaawo ku kisaawe era ng'okubala kuno kugenda kubeerawo mu mwezi gugenda kuba gwakutaano okubala okw'abantu era nga twalina wano ne twogerako ku kubala okuzze kubaawo mu ggwanga naki kyekutegeeza eri eggwanga naye nkimanyi nti okubala kw'abantu oba okubala kuno kugenda okubeerawo si kwa lunaku lumu. It is not a one day event. It is a series of activities. It is a series of exercises. It is a process. Maybe nandisabye otegeeza omulabi wa Baba TV era ali kuganga mu kasaawe eno engeri gye tutambulamu ne processes zino era tutandika tutya nga tebanana kutuuka abantu tebanana kutuuka kujja kulaba muntu sekinnoomu kubala biki ebisookerwako oba process exercise ki ezisookerwako. Tweyanziza nnyo ssebo omutesitesi bwe tuba tugenda okubala abantu ekintu kino oba omulimu guno tugukola omulundi gumu mu myaka 10 olina okuba n'ebbanga liwerako nga weteekateeka nti olw'ensonga bw'otapulaninga bulungi obeera akazibu konna k'oba ofunye onywerera nako mala emyaka 10 n'olw'ensonga eyo twekenneenya ebyo byonna ebintu ebisobola okuleetawo emiziziko gigaana bwe tupulaninga ne twegezaamu naye mu kutandika byonna tutandika n'okutunuulira ebyalo nga tubitalaaga kituyita mapping exercise. Mapping exercise eyo etuyamba ebyalo tebifaanana naye ate abantu tujja babala okuva nga 10 okutuuka 19 twewadde ennaku 10 katujja kusanga ebyalo ebimu ng'ebyo Karamoja binene nnyo kiva kuno ne paka obanga bweyogerere n'okusingawo oba olina kumanya teemu n'ogenda awalala kati n'ebyalo ebimu ng'ate bifunda nnyo nga mu bibuga abantu balina okumanya nti ekikola ebyalo si bbanga naye bantu bungi bw'abantu kati mufo nga Karamoja gyoyogeddeko Karamoja abantu oluusi batono nnyo beesudde ebbanga kati wabawo akabanga okuva ku kyalo ekisooka okudda ku kyalo kubanga abantu baba beesudde ebbanga naye wano mu Kampala kati for example abantu bangi so abantu ebyalo bingi beekuŋŋaanya wano n'ova ku kino n'odda ku kiri kyenjagadde okuyambako omuntu waffe. N'ekirala kye tutunuulira kati eriyo n'ebirala eriyo ebizinga n'abali mu ensozi eziri e Kapchorwa ensozi eziri Kabaale ekisolo ezo zonna tuziraba ne Rubanda so kati omuntu bw'aba atambula ajjukira okutawaanyizibwa kwe kuli ate era n'amayumba ebyo byonna tubitunuulira ne tumanya nti tulina okulaba ebyalo bino bwe tubitunuulira ne tulaba abantu bameka abanaabikolamu obungi bw'abantu abalimu bali bameka kati kwe kugenda nga tubala amaka agali mu LCs ezo kituyamba nga bwe tutwala ne bu GPS coordinates obw'ebyalo buno byonna ne bibeera ku map zaffe kati kwe kweteekateekera okusinga okulimu ekinyusi era kwe kugenda mu maaso naye nga waliwo n'ebirala bye tukola ebibuuzo bye tunaabuuza abantu twabitegeka dda ate nga bwe tuba tubitegeka twebuuzaako ku bantu abavunaanyizibwa mu kupulaninga ne mu bitundu byonna eby'eggwanga ebyo byonna byaggwa kyekisinga obukulu tugenda babuuza ki n'ebirala bye tutegeka tugenda kukozesa obuuma bukalimagezi tunaabukozesa tutya twegezaamu tulina okusomesa abantu tulina okuba traininga tulina okulaba nti essaawa yonna abantu kati districts bagenda zisaba era ebbaluwa ejja kufuluma batandika okunoonya abantu abanaakola ki abanaabeera mu mulimu guno tebanatandika kuwandisa bantu naye ngaekisinza okugenda mu maaso kati kyetugezaako okukomekkereza tetumala gagenda mu byalo nti tugenze kubala tusooka ne tumanya amaka ameka agalimu
kyebayita listing exercise eya mapping egenda maaso kati mu bibuga ebinene ebisinga. So omulimu guno ogenda mu maaso kitegeeza nti mukole nga wonyonyodde nti process eba mpanvu, mulimu okuwandiisa abantu, okuteekateeka ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abantu, okubizza n'okutendeka abantu bano abagenda okubuuza abantu, kuba kati waliwo ojja okutuuka ebibuuzo biri mu Luzungu naye ate ng'omuntu ono yeetaaga obizza mu lulimi lw'omu kifo ekyo, ate ekibuuzo kyasobola okukizza mu lulimi olwo nga kitegereka bulungi, nga kijjayo amakulu gennyini nga tegakyuse, nga bwe kiri mu Luzungu, nga bwe kiri mu Lusoga, bwe kiri ne mu Luganda ne mu Lunyolo ne mu nnimi endala. So omulimu guno ogenda mu maaso mugenda nju ku nju, LC ku LC, oba ogwo gogambye ogw'okumapinga ebifo. Kati bwe tutuuka mu kitundu tubeera tuli wamu ng'ekitongole, naye muffe tuli mu department ekola ebya public relations, omwami ono gwe ntudde naye byakulira bagenda ekugamba kye bayita okukunga abantu. Abantu bw'otuukayo ne tulaba nti nno tubategeeza, tweyanjula ku site bwe tuba tuli mu bibuga kati ng'ekyejjinja, ebuyikwawo nawo weetuli mu Njeru Town Council kuba twafuna obuzibuzibu, abo bonna ba town clerk n'abakulu abavunaanyizibwa ne ba RDC enkuŋŋaana zibeerayo ne tubategeeza ne batuwa olukusa ogenda okutalaga ebyalo n'ebbaluwa ezitusindika ku magombolola ne mu byalo. Bwe tutuukeyo ne tubategeezaako naye era nga ne vaani ezisinga zize ziyitamu. Tuli ku mpewo kati era tusuubira batulaba ab'Enjeru n'Ejjinja City batulaba. Kaakati nabo ne bamanya ki ekigenda mu maaso, tuweereza n'ebintu ne gundi ku rediyo. Kati ne tufuna ne batuwa abantu abatutambuza nga tugenda nju ku nju. Ne bwe liba dduuka ne bwe kiba kizimbe nga kino we tutudde ku TV, oyinza okusanga nga waliwo asulawo nga makaage bamuwa omulimu kubeerawo. Era tubuuza nti it is a commercial building, naye waliwo omuntu asulawo. Ne batugamba ye bulijjo waali abeerawo landlord yamuteekawo. So tetumukitwala nti nno tugenda ku maka gokka, naye n'ebizimbe ebirala ebibeeramu abantu si kukuumawo naye nga basulawo nga buge makaaga abo bawangaalira bw'omunoonya omusanga. Kati ne tubeera nti nno tutalaga ebyalo bino nga tugenda tuwandiika nju ku nju nga bwe tutwala ne kye bayita geo reference points z'amaka gano nga tukozesa obuuma bukalimagezi nga tetubuuza bibuuzo bingi bitono nnyo. Twagala okumanya amannya ga nannyinimu omukulu, baaba oba maama abeerawo, nannyini maka, kyekyo kyokka ne tulaba bulabi nti eno ennyumba esulwamu. Tetubuuza bibuuzo bingi ne tugenda bisatu bina tumalawo eddakiika ng'emu bbiri abantu tebatweraliikirira. Njagala okubuuza omwami ono, being that you considering your position in UBOS, I take it you're the bridge between the organization and the people and the other people. How important is you as UBOS working together with the local leaders and the people at large? How important is that to this exercise? Because I want to imagine a situation where you go in a community and people are not receptive, people are not hospitable, they don't understand what is going on. So how important is it for people to work with you, especially for this particular exercise? I think, moderator, that's a very good question. And I want to inform the viewers that for the last 1 week and a half we have been, or 2 weeks we have been in the field, because this exercise is now, it's like we are winding up the listing exercise across the country, and we are winding up this exercise in the major cities, the 10 cities, and of course we shall be coming to Kampala, Wakiso, and Mukono. We ensure that we engage, first of all, the local leaders, right from the entire leadership of the district or a city. We have the RCCs, we have the RDCs, we have the chief administrative officers, we have the office of the planner in the district, in the city, we have the district police commander, we have the DISO in the district. We also have local sub-county leadership. We have LC3 chairpersons, we have LC1 chairpersons. So we ensure that we engage them, we meet them, brief them about the program,
so that we can buy their take into the exercise, because remember that because we can't speak to every part of the population, and that's why we also use the main media platforms. We use the social media, we are here on TV, we use the radio, we use other public address systems to ensure that we create mass awareness and sensitization of the population to understand and also appreciate what the Bureau is doing, especially in regards to statistical production and development in Uganda. And that's why we ensure as much as we can to ensure that to meet the local leadership, but also we are going to be working very closely with the religious leaders and cultural institutions. In fact, soon we shall be writing to the Interreligious Council, giving them a message which they should disseminate to the entire flock that they lead, that all the people, all the believers, both the Muslim, the Christians, they can buy into the census activities, because we have also had a challenge as the Bureau that some section of the population, or even some part of the belief, they don't believe that, you know, you should be counted, or I should be counted. Yes, that when I am counted, either my child can die or can bring omen in my family. But you know, these are scientifically, these are myths. And you know that, you know, the world is growing at a faster rate, that we must try to understand and measure things scientifically, and that's when we can inform certain decisions. So we can't say that, you know, someone is counted is going to die. This is wrong. And you know, for the Christians, you know that even right from the time of the Bible, Mary and Joseph had to go back to where they belong to be counted. Yes. So it is not something that we are starting today. It has been around, and we have never heard of a case that, you know, someone was counted and actually lost life. In 2014, we counted people. We had a population of 34.6 million. In 2002, we counted people. We had a population of about 24 million people. It continues. So it is a process, and therefore we just want to emphasize the fact that the issues of statistics is very critical, not just to the government, but even to the community, even to the leaders. As a leader, if I'm area LOC1 chairperson, I must know the population within my LOC1. Yes, so that when the government is undertaking an exercise, for example, we are talking of PDM, we are distributing nets, we should be able to tell that, you know, in my village I have 10 households, or I have 50 households, and therefore I request this number of nets to be given to my population. So it is very important for you, boss, or for the local leaders, first of all, but also for the entire population to work with you, boss, especially for this exercise to take place. The reason I asked you that question is because sometimes when you send your people to the field to do such works during such exercises, there are issues to do with confidentiality and how the information that they gather. Now, when you talk of confidentiality, that's another critical aspect that we want to emphasize in communication. That, you know, first of all, you, boss, does not disseminate statistics based on an individual. We disseminate unaggregated data that represents either a community, represents a region. Exactly. Yes. This constituency has this number of population. So we do not produce statistics on just one single household. Okay? So we do not publish information that undermines someone's private life. No, we don't do that. So I want to go back to Madam Helen. Tuze ndoze exercise yeso sigwe mundi ogusose musesa zizo nazo namo baddemu mu kikola nga mu mapinga. Kati omuntu omuyandikambye nti naye already information gye baagala bagirina ebyalo bamala dobbi mapinga. Lwaki kye mwongeddemu ku mulundi guno ekyo kyetaagisa ennyo kye muli mu kukola? Webale nnyo testes. Enkola gye tubadde tumapinga mu biseera ebiyise tubadde tukozesa nga tetuyinaamu byuma bikalimagezi. Tekinologiya ono omupya tutambula n'omulembe nga obuuma buno bwe bayita buseereza. Kati bwe tutuuse ogenda okubala abantu tojja kumanya muwendo gwa bannayuganda balimu kati naye ng'omanya amaka amayumba. Ekitukozesa ekyo tugezaako okulongoosa okulaba
bwe tugenda mu SDGs batugamba leaving no one behind. Buli muntu tulina gwe kuleka tutambule omuntu tutambula naye tumusika. Kati tusooka ne tubala amayumba gano tumanye nti ennyumba tugirina katutwale GPS yayo. Kyekyo ekyenjawulo kye tukozeemu. Ganga oba ku mutimbagano osobola ogifuna. Biraba nnyo mu bazungu eyo. Ye naye ffe tetubiga tetusobola ne data ono mwami nga bw'ayogedde bwe tugaba data tetusobola kugamba nti nno ogenda kunoonya pini mbanja babikola ennyumba ya gundi ya Nikolasi eri ku luguudo bwe ruti ekyo temukikola jako ye nga yasabye kubanga ekozesebwa nga demarcation ey'okulaga nti boundary eyita wano ate ategeezebwa kaakati ebyo n'ekirala obungi bw'abantu bweyongera n'amaka geeyongera bwe tuba twabala mu 2014 tekitegeeza nti omuwendo ogwo tegukyuka ettaka lyo lisigalawo maapu esigalawo naye weesanga nti omugotteko luli kwaliko amaka nga 7 gali 12 nange nne naali awo tewalinga bantu naye kaakati ennaku zino mu mayumba geeyongedde naali awo kati ebulinde eyo yonna tokya abantu walinga ensiko kati abantu beeyongera so kyamakulu nnyo ate n'ebifo ebimu ojja kusanga nga mu Kampala ebifo ebimu nti byabeerangamu abantu kati nga mu Central Region ojja kwesanga mu Central Division abantu bagenze bafuluma ekibuga kigenze kifuuka kamasho ebifo ebyali residence ojja kulaba nga ku maapu waliwo amaka naye ate kati nga yafuuka industrial area n'ekirala waliwo enkuba eyatonnya ennyo mu covid ebyalo ebimu ng'emasaka eyo ojja kulowooza nti wano waliwo amaka nga 12 naye ogenda okutunula ku maapu eriwo kati amayumba ago gali mu mazzi abantu baavaawo mu kitundu ekyo ne bagenda abantu bakendeera kati gwe ojja kutwala maapu enkadde naye nga ate olina bikadde. Okay, tweyanze nnyo so akadde kaffe nno kadduse naye I wanted Mr. Okoth here to share a few challenges in just a few seconds, about 30 seconds. So if there are any challenges that you found during this exercise, then when amaliriza nja kudda gy'oli twogere ku nsonga eri ey'olunaku lwennyini olw'okubala kuba lubadde luleese obuzibu olwono tulyoke tusiibule. Thank you, moderator. I am glad that I've been in the field. I was in Mbale City, I was in Jinja City. I also went with a team of our listers to practically see how we are collecting information, collecting data. One thing I saw that at first our members, the listers, didn't have identification. So we have ensured that all of them are easily identifiable. We also realized that some members, some households, they just say, because that rejection was actually coming because they could not easily identify that this is a Yubo staff. But now that we have branded all our staff, we think and feel that, you know, they'll be receptive and they'll give them the right information. The other challenge that we had is that, of course, some part of the population had not appreciated this exercise, the listing exercise in the cities. But of course, we are going on and explaining to them and also ensuring that the leaders are well informed. We give them the message to share with the population. Have you had any issues with, especially in gated communities? So in gated communities, of course, few people, some of them, of course, take long to open their gates. Yes. But when we are with their area LC1 chairperson, they finally, of course, open for us, and we are able to get the information. But of course, the emphasis is that going forward, we should all be receptive. Let's open. This is for statistical reason, and of course, it's very critical for our country. Thank you so much, Madam Helen. Ngatumaliriza ensonga eri ya olunaku lw'okubala abantu lwennyini abantu batukubira amasimu batubuuza lunaku ky'olutuufu era lunaku ky'olukulu gavumenti yateekawo ng'olunaku olukulu 9 oba 10 era kusinziira mu dakiika 3 zokka njagadde nnyonnyole tulyoke tusiibule abantu baffe abalungi. Tweyanziza nnyo ssebo bwe tuba tubala abantu tutandika lujja kuba lwakutaano. Yes. Tujja kutandika ennaku z'omwezi nga 10 ogwokutaano naye nga tusinziira ku bantu abaasulawo ekiro ekyo eky'omwenda so abaasulawo ku lwokuna ekiro naye nga tutandika okubala abantu nga 10 tekitegeeza nti tugenda babala mu lunaku lumu ebibuuzo bingi ate amaka geeyongedde neyadde tugenda ebyalo tulaba engeri gye tubitalaagamu tujja kutwala ennaku nga 10 abamu basobola okutwala 3 4 naye abalala ate nowesanga nti ebitundu bibadde binene tusobwe tutobe tujja okumalira. So ennaku z'omwezi nga 10 ogwokutaano lunaku lukulu tujja kuba lunaku lukulu
era okubalwe kutandika aye batandika n'abantu abonabona abanaba basuzeewo nga bakesereizaawo obwire obwo olwokutaano olwo nga lugira okukyanga basuzaawo kuba batugana n'abana abanywa ku kenge bajja basanga mu mabaala gaabwe ekiro ekyo bababalire eyo bwe banaba bakyali eyo kuba bamu babeerayo ssaawa 9 tetutambula kiro nga tukola misana. So tweyanziza nnyo tubaire n'abagenyi baife okuva mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics ekya UBOS era nga tuli kwogera ku nsonga eno ey'okubala abantu okujja okubaawo omwaka guno mu mwezi ogwokutaano aye batukobye nti waliwo exercise eri kujja mu maaso oba omulimu oguli kujja mu maaso ogw'okuba nga matemeriketezo bino ebajja okubalira abantu basobole okuba nga emirimu gyabwe bagitambuza bulungi otavaawo ganga mukeeka ajja mu maaso mukulu wange Abba Ekibirango ali kwira ni Honorable Musira ate n'abagenyi abandi kuba nga bokwogera ku nsonga ed'enjawulo eddenkizo eno mu eggwanga lino Kyabazinga Gavana Lipokuna afunvuwe Nicholas.